all over again. Okay, Crystal, come here. Our dog. All right, so today I have with me Cecil, my former classmate in elementary, all the way to high school. Cecil, kindly introduce yourself. Hi, I'm Cecile Icalina Walpole. Right now, I'm here in Florida. But anyway, Jong and I have been classmates for, as far as I can remember, elementary. Kinder Yes. classmate ba ta, Jong? But anyways, Uh, Kinder, pero nag-drop out ko. drop out ka? Oo, wala ko nakahuman. Mo ba? Onya, si Mercy ang first honor ato, di ba? Something like that. Mercy. I forgot. Mao. So, dugay kay itong kuan ba, panag-uban, hantod na ano. Jong's like a brother to me. So, parang, murag ikaw jud akong kuan, sa mga lalaki ba? Thank you, it's my honor. Sa mga, it's like a brother. Anyway, So, I'm Jong's igso. Parang sama na siya. Godfather and godmother, no? Di ba? Bali, In case what happened inaanak. to inaanak, yeah, correct. Mm. All right, so my first question to you, Sil, is your first memory that comes in your mind when you think of elementary school or high school. First thing, so katug yung mga friends nato na kuan. Kay murag up to now, murag atong naji something sa elementary o high school bitaw nga lahi kay sa college, no? I don't know why. Siguro kay ang ano ba atong pinagsamahan since elementary pa ta niya atong mga parents murag close pod kay murag nabilong ta sa panabo nga murag lahi naman karon pero before murag close knit kaayo tong family, no? I don't know, it's kind of different. Especially na ato ang parents are government workers as well as mga teachers. So so tapos kuan kay sila mga parties, so murag yes. wala ka nagka-classmate pero kaila nato atong mga igsuon ba mga siblings. Murag, Yes. I don't know, it's kind of close kayo bitaw ta. I don't know, it's different. So mo nang mamingaw jud ka ba, no? Kanang yes. I can relate. Yes. Makarelate jud pud sila sa atong mga ano ba kagahapon. Mao. So as we continue with your journey, no, life's journey, asa naman ka after high school? So after high school ko ato na ako sa Davao, eskwela ko dito. So kami nila Bingbing, nila Flo. Unsay nahuman nimo, Sil? Medtech ko, Jong. Medtech, yes. So and ICC, then and then after ato nag-eskwela po ko sa UM. But then nag-continue lang gihapon mga classmates, magkita lang gihapon. Pero lahi jud ang ano ba nga ambot unsa man jud na sa panabo nga every time nga mag Friday na to mag ano jud mi nga muli jud mi. Kami nila test. Amo na sa man na sa panabo jud nga ganahan mo jud ta manguli. Yeah, compare nato diri sa US nga pag once mo mag-college sa to mga anak, mo gawas na gid sila or mo pero lahi na gid ba? Yeah. Lahi na jud. Kasi sa akong anak pud karon although mag-ask ko sa iya, why is it that you should go to your meet with your high school friends. Lahi sila kaysa ato nga generation nato murag nagalong ta nga mag-reunion murag kada maski dili December. Magkita ay good ba? Murag close atong high school og elementary. Yeah. And then fast forward to that, asa ka nagtrabaho first initially? So ako nakatrabaho ko sa clinics sa tibong ko. But then ang pinakaano jud nako na work is katong sa bangko nako sa Rural Bank and then nahimo. Oh, yes. Ha? Naadto ka sa bangko, sa banking ka naadto sa imong medtech.
Oh, yeah, dito ko nadugay. And then sa karon network bank naman ni karon. But then katunga time pod kay kanilagi akong love life. Yeah. Broken hearted, ano, kabalo man jud ka sa akong love life. Oh my Very God. colorful. Very colorful. So ikaw jud akong murag siguro sa mga lalaki mo naka-witness siguro ka. But anyways, kabalo man na sila sa akong Yeah. kuan. Sige, ato-atuan na lang to. Oh, sa mga barkada. But anyway, so antod nga na met na ko akong husband. So wala naabot mi diri. Pila edad mo nag-asawa? Murag 31 ko nag-asawa, 31. Jong. Yeah, It was- 31 years old. Tapos katunga time uli na pud unta si Joe, but then na to iyang friend na last na lang ni na ako ipailaila sa imuha. Then siya okay, tapos ayun siya na why don't we call? Tapos ako pud ana si Heidi na sis na ada ko ipailaila sa imuha, si Ting mo putong pangalan. Kuan kanang friend daw ni sa iyang uncle. Amin ako yung uncle kay Filipino. So ang iyaha di ang tita nagkaasawa day og Amerikano. So mo ni ang friend ni Joe. So ko okay wala problema. Tapos nagtawag sila sa balay niya pag ako sa phone kay oh my goodness Amerikano man day ni ko alam. So nag-ask siya permission if they could visit the house ana. So ko sige na lang wala man ko ano. So moto nag-visit siya and then that's it. Tapos wala na jud siya ni ano. You get married when? December 1997. I think 1997. Yeah. Will be 2028 na mi karong December 30. That was also Richie's birthday. Richie's birthday we got married. That's why every time mag-anniversary mi si Richie magsige dyan na siya na happy anniversary kay birthday po dyan niya. Hindi siya kalimot. So na may connection po sa kong asawa. Connection niya. Maka-remember yung ko. Birthday na ito ni mo siya. Yeah, kay mo day no. Iyahang pangalan is kay Rizal Day man po day na. Rizal Day, yeah. Oh. Right. So, let's shift gear a little bit. Looking ahead, what is something you're excited about in your life right now at age 58? 58, oh my goodness. I'm excited. Well, right now I'm not really working because we moved here like 4 years na May, and then but my husband is so supportive, like he said that whatever you want I'll support. But then right now si Joyce among anak so she's also working but work from home. Okay. So she's with you sa bahay. Yeah, she's with us, but then she's moving this January to Tampa. She just got her apartment. Okay. So she's with the U.S. Senate Federal Credit Union. So she's doing great and everything. So I'm looking forward now, hopefully someday, like you, I'm gonna have grandkids, but I don't know when. My dream is just simple, just to have my apos, I guess, in the future. But right now, we're doing okay. Like yung ano lang. So what's your daily routine right now? I'm active with the church. So right now, like this afternoon, we'll have our. We usually have like First Friday novena sa church. Mm-hmm. So I'm happy. What is it, Jong? Sa Jong? Choir po ka? Pag ano lang, sa simbang gabi lang. But then we have we're lucky kasi yung priest namin is like, he's so, he likes the culture, our culture. Like, siya, Nigerian priest, but then he's so, with the Filipinos. Like, he likes to, dance and everything. So when he was like assigned in our parish, he said that
why don't we make a Filipino ministry? Like, why is it you don't have a ministry here? So that's how it started. And then, so we have Simbang Gabi. It started last year. And then this coming December again. So I've been active with us at church. And so far, yun lang, looking forward sa kami ni Joe pag Sa mga travel, sa mga travel, I guess. Yeah, travel like that. Asa man so far imong best na mga nadtuan na lugar? So far, actually, I've been traveling already before. Kasi si Joe, dili mo gani siya kaganahan mo biyahe. But when Okay. me and Joyce were traveling katong gamay pa ni siya, kami ni Heidi. But then recently when Joe retired, I keep on telling him na, mag-travel na ka kay, but he said that I'm not so, I like Asia better. So far among is Japan, and itong recently nga nag-adto mi sa Canada. Canada. Oh, And you've been to England po, di ba? Oh, kay si Heidi na man dito. So nakalaag na pud mi dito sa dito nga side. But hopefully in the future siguro Norway no kay na si Manong. Laag ta dito Jong. Oo. So any plans for tawag nito retirement in the Philippines, or you'll just stay here in the US? Well, right now kasi si Joyce Manggod lisod kay ano ba? I have plans kay before unta nami plans nga dito unta, but then ma-feel magud mo ang ano siguro ang atong healthcare. Yes. Especially schedule stage mo daghan ano ba mga anyways, yeah, but then my brother si Elmer sige yung invite nga mas maigi daw dito. Kaya itong retirement money goes a long way dito. Yeah, exactly. Yeah. Ginakurakot ng mga kwarta dito. lagi ang ano but then we'll see. So mo siguro every day is just All right. grateful. Yeah. Yes. So any immediate plans for the next few months or big events na gina-anticipate ninyo as family, or immediate plan. Si Joyce? Well, ang among plan is katong lagi excited mi kay mobalhin siya karong January. So okay. Yeah. So far, day-to-day basis. Yeah. So and then siguro sa karong kuan, hopefully sa atong reunion, magkita ay ta. All right. May. Right? That's a big thing, May. So, okay. Any last story or sentences or words for my followers? Or your followers, Jom. Yeah. Lagi, well, at least sa atong grupo, no, sa atong kabatch, kay, I gave you a lot of credit kay ano yung ka sa ato nga grupo ba, kanang, murag, special ka to us, kay, special child. dili ka nang gini mo ba, ginatagaan mo higayon. I know you're so busy there too, you're successful in your own field, but then you always like gave nga pasigamay nga panahon or kaniyo big deal na at least grupo ta ba nga isa ka main nato is like yung mga memories nato at least one time nagkauban ta kasi wala ta kabalo sa atong sa panahon good no, so at least kuan ba kung magkita ay manggarita or dili, at least at one time unsa man natawag ana or ang atong path, ang atong kuan Ito na nag-connect lagi hapon ta, although layo na ta, but thank you kaning sa thanks to the technology nga magkita lang gihapon ta or everything,
So nalang gihapon. So I'm grateful sa imuhang kaniyong platform. Hopefully daghan mo Thank you, join. Sil, for taking the walk down memory lane. Yeah. I hope this will just be the beginning and we'll have some more later on pag medyo nakaipon-ipon na po tayong mga istorya. Thank you, Sil. Bye. Okay, Jong. Take care, Jong. Salamat po. Bye. Bye. Bye.